ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு டிப்ஸ் ஃபார் அவர். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் எனர்ஜி பார் எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். இந்த எனர்ஜி பாரை நம்ம வீட்டுக்கு குட்டி தான் செய்ய போகிறாங்க. வாங்க எப்படி செய்கிறாங்க அப்படிங்கிறத வீடியோவில் போய் பார்க்கலாம். Today's recipe is energy bar. The required ingredients are 50 grams of almonds, 50 grams of cashew nuts, 25 grams of pumpkin seeds, 25 grams of pistachio, 15 grams of walnuts, 200 grams of dates, and a dry coconut. Now, we are going to take the nuts in the above list. Now we have grinded the nuts. Now take the dates. Now the dates is grinded now. Now mix the paste of dates into the mixture. Now the energy bar mixture is ready. We are going to spread it in a flat surface. Now cut the pieces according to your needs. The dry coconut has been desiccated. Finally, the desiccated coconut is spread on the energy bar. The energy bar is ready to serve. The energy bar is highly nutritious and rich in protein. It's a handy snack to tide over your hunger during travel. Thank you.